رادیو پلیس همراه با مصطفی سفری، افسر پلیس تورنتو. برنامه‌ای از رادیو آرینا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من مصطفی سفری هستم، افسر پلیس شهر تورنتو. در خدمت شما هستیم با برنامه ویژه رادیو پلیس که تعلق داره به کارمندی و استخدام شدن در نیروهای پلیس. امروز مهمان ویژه ما داریم که در کنار من نشستند. یکی از همکاران من در قسمت کارگزینی پلیس تورنتو هستند به نام خانم سارجنت وندی درمون. Sergeant, welcome. Good afternoon. Thank you very much for having me. Thank you so much for coming over again and doing this program again. The last time we had a tremendous feedback from Farsi-speaking community, and they have a lot of other questions they would like to ask. So what we're going to do, we're going to ask people, they can call. There is a phone number here, 647-847-3455. That is a number that everyone can call. دوستان شماره تلفن استودیو هستش 647 847 3455. شماره تلفن مستقیم برنامه هستش. میتونید سوالتون رو هم به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی اگر راحت هستید مطرح بکنید. سارجنت اینجا هستن که پاسخ سوالات شما رو بدن. ما در رسته های مختلف استخدام میکنیم. یکی از رسته هایی که اصلی کار ما هستش خب افسر پلیس قسم خورده هستش که معمولا تقریبا 5000 کارمند افسر پلیس ما داریم در پلیس تورنتو. پلیس تورنتو یکی از بزرگترین نهادهای دولتی کانادا محسوب میشه که قسمت‌های مختلف داره و همونجور که از کنار خدمتون قسمت عمده کار ما افسران پلیس هستن، ولی ما افراد دیگه ای داریم که یونیفرم ندارن، کارمند هستن و برای پلیس کار میکنن ولی افسر پلیس نیستند. مثلا کسانی که در قسمت آیتی کار میکنن، موتورسیکلت مثلا تعمیر میکنن، پرستار هستن. اینها هم افرادی هستن که میتونن استخدام بشن و من از خانم سارجنت میخوام که در این مورد توضیحی برای ما بدن. Sarge, I just give a very quick introduction about Toronto Police, that we are combined of police officers, uniformed police officers, and civilian. Can you corroborate on that a little bit more? What does civilian means? What do they do? Absolutely. We have, for the most part, when people think of police, they think of the uniform. But really, there's thousands of other people who are not sworn officers, who don't wear the uniform, but are just as necessary and just a vital part of our organization that keep it running and keep the city operating safely. So there are, like our motto is one career, many opportunities. Behind the scenes, we have everything from, administrative to mechanics to trials to lawyers. We have our finance, our accounting, our budget, and it goes on and on and on. There's so many people behind the scenes that make us an effective and efficient organization, and we couldn't do it without the civilian role. Fantastic. So if we have some audience, they have certain qualifications such as IT, such as mechanic, such as whatever job they have, how they can reach and how they can find out about if that job posting is available. So if you visit our website, tps.ca, that's our career page, and you go under the civilian opportunities, you click on the icon, it will list all the available opportunities that are available right now for you to apply for. When you click on a specific job, there will be a menu drop down. It'll tell you what requirements are needed. It'll tell you what the position is all about, and it'll tell you how to apply. So, این وبسایتی که خانم سارجنت در موردش صحبت کردن الان زیر صفحه مانیتور هستش. شما میتونید نگاه بکنید این وبسایت رو. من خواهش میکنم که این وبسایت رو یه چک بکنید قبل از اینکه سوالی بخواید داشته باشید، چون خیلی از جوابهای شما در این وبسایت وجود داره. ولی اگر سوالی الان براتون مطرح هستش در مورد استخدام شدن در پلیس تورنتو،
شما میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 647 847 34 55. Sarge, what is the general qualification if people they want to apply to become a police officer? A general. Generally, age requirement, you must be at least 18. There's no maximum age, but a minimum of 18. You must hold a valid Ontario driver's license and have full driving privileges within Ontario. You must be a Canadian citizen or permanent resident for the uniform position. Currently, it's not a requirement to have post-secondary education, but it is a valued qualification. And, you know, being able and wanting to work in the community and serve the members of our city. Fantastic. 647 847 34 55 شماره تلفن مستقیم استودیو هستش. اگر سوالی دارید تو این زمینه ما در خدمت شما هستیم که سوالات شما رو جواب بدیم. همونجوری که عرض کردم خدمتتون مهمان عزیزی ما داریم خانم سارجنت رینی جورمان که مسئول و سوپروایزر قسمت talent acquisition هستند و ایشون قطعاً قادر هستن که سوالات شما رو بهتر جواب بدن به خاطر اینکه تخصص ایشون این هستش. ما در پلیس قسمت‌های مختلف داریم. Sarge, how many departments that we have in Toronto Police? Like how many sections do we have in Toronto Police? A lot of people they know like yes, policing is different. Like there's a traffic, there is this and there's that. So if someone gets a job as a police officer, can he or can she work directly in, like, let's say, SWAT team, or can they, because that is a question you want to ask. Right, and that is a very common question. People quite often don't know much about internally and what the service is all about, and they think it's similar to what they see on TV. We have approximately 150 different areas within the service that you can go into. When you become a police officer, you spend the first approximately 5 years as a priority response officer. You'll be attending radio calls and what you traditionally would see as a officer in a police car on the road. That's for about 5 years. Once you become a first-class constable during that time, that's when you can start and open up your horizons and go into the different specialized areas. So I'm just going to corroborate it in Farsi. دوستان خیلی سوال میشه که خب من میخوام افسر پلیس بشم ولی میخوام مثلا مستقیما بشم کارآگاه. مثلا نمیخوام دیگه برم توی خیابون مثلا جریمه بدم، نمیدونم برم توی کالهای واسه دمستیک و دعواهای خانوادگی، مستقیما مثلا میخوام برم در SWAT تیم. جواب این هستش که تمام افسران پلیس از افسر پلیسی و لول 4 بهش میگن کانستبل لول 4 شروع میکنن 4 بعد یواش یواش میان بالا، درجهشون بالا میاد و بعداً میتونن اون موقع اینترنال اپلیکیشن بهش میگن، یعنی داخل خود تورنتو پلیس باید دوباره اینا اپلای بکنن برن جاهای دیگه. There was a question has been raised through the social media that if someone is a citizen of Quebec, can he apply for Toronto Police? You can apply from anywhere in the world as long as you meet our minimum requirements. And you can get yourself here to Toronto for the testing and obviously be able to and willing to move here and live in the proximity in which you can arrive for your shift on time. Perfect. I'm just going to translate it in Farsi. شما دوستان از هر جای دنیا میتونید اپلای بکنید واسه پلیس تورنتو به شرطی که حداقل اون شرایط لازم رو داشته باشید و اون حداقل شرایط لازم سیتیزن بودن و مقیم بودن کشور کانادا هستش. اگه شما سیتیزن هستید یا مقیم کشور کانادا هستید ولی مثلا الان در حال حاضر موقتا دارید در جای دیگه زندگی میکنید، شما هم میتونید تقاضا بکنید ولی کن باید اینجا باشید برای تست ها. Sarge, let's say I want to be a police officer. What is my first step I have to take? So becoming a police officer, we would want you to register for our general information session, and it's one of our recruiters that hosts that session. It's online. It's about an hour, hour and a half, and it goes through the various steps in our hiring process, but it also talks about the things that you'll need to do in preparation for.
So it's I think that's a very first step, is to take a general information session. In that session, it'll advise you of the different certifications that you need. First aid, your Ontario Association of Chiefs of Police certificate is going to talk about your fitness level and the requirement for you to be able to successfully achieve stage 7 of the shuttle run at the very first pre-screening stage of our process. So if I really had to break it down, the first thing would be attend a general information session, get all the information you need. From there, you would have to obtain the various certifications in order to apply. And we really do recommend that you don't even apply until you know you can successfully achieve stage 7 of the shuttle run. Okay. Just going to explain what shuttle run is. دوستان از نظر فیزیکی و بدنی شما باید خب طبیعتا قوی باشید و تست های ما رو بتونید پس بکنید. ولیکن برای اینکه تمام این اطلاعات برای شما کاملا حذف بشه، پلیس تورنتو یک اینفورمیشن سشن و یک جلسه آنلاین هستش که برگزار میکنه. هولوش 1 ساعت هستش که براتون توضیح میدن که چه چیزایی شما نیاز دارید، چه سرتیفیکیت هایی نیاز دارید، چه مدارکی رو احتیاج دارید که وارد درب بشید. یعنی شما بتونید فقط اپلای بکنید، تقاضا بکنید. مدارک های خاصی هستش که شما باید دارا باشید و حالا ما اینجا در موردش صحبت میکنیم که یکی از اون مدارک های مهم هستش که certificate واسه Sorry, can you explain to me about that certificate for the chief of it's called the big name? It's the acronym is OACP, the Ontario Association of Chiefs of Police Certificate, and the website is oacpcertificate.ca. And essentially what that is you have to go to that agency, complete the testing, and you would, in return, when you complete it, get a certification. With that certification, you are now able to apply to any police service of your choice that requires that certificate. So we are like the airlines. If you want to be a pilot, you have to get your own certificate first before you come. So we don't teach people or we don't do the certificate. That's right. And the certificate is not testing your skills, knowledge, and abilities about being a police officer. It's more of an aptitude type of an assessment. درست. دوستان قبل از هر چیزی که از اون مدارکی که شما نیاز دارید که بخواید اپلای بکنید برای پلیس شدن، یک سرتیفیکیتی هستش به اسم OACP که وبسایتش هست oacpcertificate.ca. وبسایتی هستش که شما میتونید تشریف ببرید و ببینید که چجوری باید این تست ها رو انجام بدید و فقط هم تست نیستش بلکه تست های هوش هستش. اون قابلیت شما که بتونید افسر پلیس باشید، تمام اینها در اون نهاد هستش. یک نهاد کاملا مستقل هستش در آنتاریو که شما باید برید خودتون و پلیس تورنتو تو این زمینه نمیتونه خیلی کمکتون بکنه برای گرفتن، چون جزء وظایف ما نیستش. مثل اینکه مثلا شما میخواید خلبان ایر کانادا بشید، شما باید خلبان بشید، مدرکتون رو بگیرید، بعداً بیاد برای ایر کانادا اپلای بکنید. نمیتونید مستقیما مثلا به ایر کانادا بگید شما رو آموزش بدن. اون سرتیفیکیت هم باید شما بگیرید. So let's say people somebody got that certificate, they got all those information. So what is the next step they have to take? What do they have to do? So assuming you meet all the minimum requirements, you've got all the certificates you need, you're able to run the shuttle run and successfully achieve stage 7, you're ready to go. You visit our website. Under uniform opportunities, you click on the icon and the job posting will be there. You click on it and that's your online application right then and there. Perfect. So that makes it very easy. 647-847-3455 is our phone number. دوستان اگر به زبان فارسی هم میخواید سوالتون رو مطرح بکنید، من در خدمت شما هستم که ترجمه بکنم برای خانم سارجنت. ما همونجور که از کردم خدمتتون فقط افسر پلیس استخدام نمی کنیم، کارمندهای معمولی دیگه مثل حسابدار، مثل آیتی، تکنولوژی، اینفورمیشن، رده های مختلف دیگه هم ما
استخدام میکنیم که اینها شرایطشون تفاوت میکنه. Sarge, for civilian parts, let's say I want to be a accountant for Toronto Police, or I want to be a mechanic for Toronto Police cars. Do I need a permanent residency? No, for our civilian roles, the eligibility is to be able to work in Canada. So if you have a social insurance number, you would be able to apply. And the work permit. اگر شما میخواید برای پلیس تورنتو برای قسمت کارمندیش تقاضا بکنید، نیاز نیستش که شما مقیم کشور کانادا باشید. شما میتونید حتی با مدرک اجازه کار تقاضا بکنید و امیدوارم که بتونید شما این شغل رو بگیرید و حتی اگر ویزیتور باشید و از طریق ویزاهای توریستی اومدید، تا زمانی که شما قابلیت کار کردن و اجازه کار کردن در کانادا رو دارید، شما میتونید تقاضا بکنید. What civilians position do we have, sir? Like, what are they and what do they do? Because my understanding is we have a special constable and we have parking enforcement officers. They have a uniform, they look like a police, it says 911 on their car, but they are not police officers. So what is that confusion? Right. So we do have different members on the service that wear uniforms, and as you mentioned, drive vehicles that say police on them or special constable. But they, in fact, if they don't have a uniform similar to what we're wearing or are considered, or what we call as a sworn member, an officer, sworn officer, they are still classified as civilian. Essentially, those roles, they're implementing and they're assisting the uniform members in doing specific roles in which may not require a high level of training, skilled training, that a police officer has. So essentially, they're complementing the police officer, and they're assisting doing things, tasks that will alleviate a uniform officer and allow them to go back onto the road and do the radio calls in which they're trained to do. I'm just going to summarize it in Farsi if you don't mind. Yeah. ما یک سری از پوزیشن ها و یک سری سمت هایی داریم که یونیفرم دارن ولی افسر پلیس نیستن. به عنوان مثال نمیدونم در شهر تورنتو این افرادی رو دیدید که یونیفرم دارن، ماشین پلیس تورنتو رو حتی دارن رانندگی میکنن ولی افسر پلیس نیستن و کارشون صرفا مثلا در مورد تخلفات رانندگی هستش، یا زندانی ها رو جابجا میکنن یا داخل دادگاه ها شما رو اینها رو میبینید. یه مقدار قبول دارم که گیج کننده هستش به خاطر اینکه ما افراد زیادی رو در این کشور داریم که یونیفرم تنشون هستش و ما یه مقدار گیج میشیم که مثلا اینها کی هستن، اینها وظیفهشون چی هستش. I've been asked a lot that when I came to Canada there was a person with a uniform, full uniform, and with a gun, and he stamped my passport. Who are these people? Are they police officer as well? Because in other country like in Europe and Iran or Afghanistan, there must be a police officer to protect the border. How about Canada? So that would be the Canadian Border Services. They are not, not specifically knowing what this person was referring to, but traditionally, no, those would not be police officers. دوستان خیلی مسئله جالبی هستش به خاطر اینکه ما خیلی ها داریم که یونیفرم دارن ولی افسر پلیس نیستن و به هر حال ما باید اینا رو با هم دیگه طبقه بندی بکنیم. خانم سمیه سوالی دارن در مورد با همسرشون و پسرشون با هم دیگه صحبت کنیم. خانم سمیه رو خط هستید؟ الو، سلام، خسته نباشید. سلامت باشید. میخواید به فارسی سوالتون مطرح کنید یا به زبان انگلیسی؟ بله، من میخواستم به فارسی. بفرمایید، خواهش میکنم. من پسرم هنوز 19 ساله نشده، تازه 18 ساله شده. بله. خیلی علاقه داره به اینکه پلیس بشه. بله. و پدرش هم مکانیکه و پدرش میگه بیا شغل من، ولی خب خودش پلیسی علاقه داره. حالا خودش میگه اگه پلیس هم بشم حالا مکانیکی چی به دردم میخوره. درسته. خواستم ببینم که اول که بخواد این پلیس بشه بعد چی کارهای انجام بده. بله. بعد اینکه مکانیکی آیا اونجا لازمش هست؟ اصلا اونجا دردش میخوره؟
یعنی اینکه چون اون مکانیکی شغل جداگانه‌ای هستش که جزو شغل‌های شخصی پلیس هستش، یعنی ما حولش 3-4 هزار تا اتومبیل و ماشین و موتور و اینا داریم، ما مکانیک هم استخدام میکنیم. ولی اگه پسر شما بخواد پلیس بشه، من براتون توضیح میدم که نه، میخوام ببینم که برای اینکه پلیس بشه آیا این کسی که مکانیکی وارده بلده اون یه پوینتیه براش یا نه، این مهم نیست، فقط میخواد پلیس بشه باید چیزای دیگر انجام بده. اوکی، چشم، من میپرسم. خیلی ممنون از تماستون. از طریق رادیو گوش میدیم. یه چیز دیگه ببخشید، شوهر من الان اینجا بیزنس داره، اونم اگه بخواد بیاد اینجا ثبت نام کنه برای یک کارمند بشه برای پلیس، بله. اونم میتونه انجام بده این کارو؟ بله میتونن. بله، اتفاقا ما جاب پستینگ داشتیم. من تو زمینم. چه چیزایی لازم داره ببخشید؟ مدارک‌های خاصی میخوان واسه مکانیکی که تمام اینا توی وبسایت ما هستش، ولی خب باید یک سری تجربه‌های خاصی داشته باشن. بله. خیلی ممنون. خیلی ممنون سمیه خانم. تشکر از تماستون. So Somaya is curious about her son. He's 18. He likes to be a police officer. Excellent. And her husband is a mechanic. Mm-hmm. So her question is, if he learns the job of the mechanic, is it going to be an asset for him to get a job as a police officer? Interesting. So we do have a number of people that join the service in one role and then progress to other roles. Either they, are able to learn more about that role, or they really didn't know anything about it, but because of their employment, they're able to see that function and it really speaks to them, and they want to do that role. So we have a lot of internal movement, and is it benefit to them? Absolutely, because they've got experience. They've invested their time with us, and we've invested in them and in training them. So there is an element of benefit of becoming a member within the service, because there is internal movement as well. Excellent. بله سمیه خانم، در پاسختون این هستش که خب طبیعتاً مفید هستش که ایشون یک حرفه دیگه ای داشته باشن که وقتی میخوان افسر پلیس بشن، ولی اگر ایشون الان هدفش این هستش که افسر پلیس بخواد بشه، خب راههای دیگه ای هستش و چیزهای دیگه ای باید یاد بگیره. ولی من خودم شخصا یک توصیه دارم به پدر مادرها که تشویق بکنیم بچه هامونو که پلیس بشن. علتش این هستش که اگر هم حتی پلیس نشند، همین تشویق شدنشون باعث میشه که مسیر مناسب و مفید و مثبتی رو در زندگیشون برن. I just mentioned about the encouraging the parents for their kids, for the children, to become a police officer. The benefit for that is not only they are going to the right direction in their life, but eventually they can be a police officer. I just want you to reiterate on that and corroborate on this. I think it's fantastic, and that is one element of our recruiting that we really want to do and support, is having the parents support their children in their career decisions. Policing is, it can be very dangerous, it's very traumatic at times, it's very stressful, and having a support network to support them, especially their families, is going to really help that person succeed in their job and do well mentally and physically. Somaya asked another question with regards to her husband. Her husband has his own business. Mm-hmm. She was wondering if her husband can join Toronto Police as a mechanic. We do. Quite often we do have positions open up for mechanics. We do have our own auto body shops for our service. We currently have one for a motorcycle technician. So absolutely, if they're qualified and they have and meet the requirements, absolutely. And we encourage people to check our website to see the all qualification. So she asked, what is the general qualification to become a mechanic for Toronto Police? So you'd have to, unfortunately, I don't know all the ins and outs of the requirement, but it is in there. When you click on the actual job posting, it will have list all the requirements needed for that role.
Perfect. خانم سمیه، من ازتون خواهش میکنم که وبسایت ما رو که الان زیر صفحه مجددا از اتاق فرمان میذارن خودتون و همسرتون چک بکنید، چون شغل‌های مختلف شرایط مختلفی داره که باید اون شرایط اولیه رو داشته باشید که شما بخواید اپلای بکنید و من تشویق میکنم که حتما این کار رو بکنید و به همسرتونم بگید. به هر حال شغل خوبی هستش. How much are we paying to the police officers from day one they get on the job? So it's when they become a cadet in training, it's approximately $65,000 a year, and it goes up to just over $100,000 annually, and that's when you become a first-class constable. So every classification that you, I would say, get promoted to, there is an increase in pay. شغل پلیسی زمانی که شما استخدام میشید توسط پلیس تورنتو، ما شما رو میفرستیم به یک کالجی هستش که کالج آنتاریو هستش که تمام پلیس های آنتاریو در اونجا آموزش میبینن. از اونجا حقوق افسران پلیس که به عنوان کدت بهشون میگن، به عنوان افسر پلیس هستن ولی در حالت آموزش هستن، $65,000 در سال هستش و این مبلغ وقتی که درجهشون ارتقا پیدا میکنه یکی یکی میره بالا، میشن فرست کلاس یعنی کلاس 1 به $100,000 هم میرسه که هر لولش هم بیشتر هستش. How about our benefit? Like, do we have a benefit for the police officers, like dental, family, medical, drugs, and stuff? Like, what can you tell me a little bit about that? Yeah, absolutely. And all of our positions, uniform and civilian, have a benefits package and compensation. And as you mentioned, it's medical, dental. There's a number of different things that it incorporates in those benefit packages. But it is something that is definitely worthwhile looking into and incorporated in your decision for joining the Toronto Police. Fantastic. So we have Zahra on the line. Zahra خانم سلام، خسته نباشید. شما در مورد کار داوطلبانه در اداره پلیس سوال دارید، درسته؟ بله سلام، وقتتون بخیر. تشکر از لطفتون. زهرا خانم انگلیسیتون چطوره؟ در حد متوسطه، ولی الان اگه اشکال نداره با ایرادی نداره فارسی. نه خواهش میکنم، نه بفرمایید. چون میخواستم با جزئیات بپرسم دیگه، شاید یه مقدار استدلال میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. میخواستم ببینم که چون من ورک پرمیت دارم ولی پیار نیستم، بله. میتونم کار داوطلبانه انجام بدم و مربی تیراندازی بودم، یعنی کلا 15 سال سابقه تیراندازی داشتم ولی خب ورزشی کار میکردم، کلا جنگی کار نمیکردم. بله. ولی میخواستم ببینم میشه مثلا حالا، ولی من توی وبسایتتون هم نگاه کردم دیدم که 2 گزینه والنتیرتون کلا باید حتما پیار باشن یا سیتیزن باشن، ولی یه گزینه رو دیدم که ویکتیم بود اگه اشتباه نکنم اصطلاحشو، که اونو مثلا دیدم که نه چیزی نزدن و خیلی مشتاقم که ببینم چجوری میتونم وارد این کار بشم. ممنون میشم. خیلی ممنون از تماستون. من اگه اجازه بدید پاسختون از طریق رادیو بدم. بله ممنون، متشکرم. So Zahra has a work permit, but she doesn't have a Canadian permanent residency yet. Hopefully she's going to get it soon. She used to be a firearm instructor for 15 years. Excellent. That's a good qualification. Yes, that's transferable skills. She likes to work as a volunteer and she wants to contribute to our society and to our country. What can we offer her? So, outside of not wanting to be a police officer, we really need women joining our service. If you're interested, call me. But in terms of volunteer work, we do have an amazing auxiliary program. Unfortunately, due to COVID right now, we are not accepting applications for that volunteer program. So at this point... Sorry, does she need to be a permanent resident for auxiliary? I believe actually she does have to be a permanent resident for because she checked it online and there was a couple positions, but she had to be a permanent resident. So at this point, because I'm pretty sure this is a question for a lot of audience, that they haven't received their permanent residence card because of the COVID. Everything is slow with immigration, but they are eligible to work in Canada and they want to be staying here in Canada. That is their country to accept. What option do we have for them
at least to get their feet in the door as a volunteer? Well, there are a number of different organizations out there in the GTA that you can volunteer. For us specifically, the Toronto Police Service, like I said, the auxiliary program is our volunteer program. So they may have to look outside, but use the time to do things that would build your resume, build up on your skills and abilities. So when that opportunity is there for you, you're ready to go and you're ready to apply. Okay. زهرا خانم، ما شما رو خیلی تشویق میکنیم که افسر پلیس بشید، ولی خب پلیس شدن یک مراحل طولانی هستش. چیزی نیستش که امروز شما تصمیم بگیرید فردا افسر پلیس بشید. یک مراحل طولانی هستش که باید روش کار بکنید و تا زمانی که پرمننت رزیدنسیتون رو نگرفتید، هم من هم خانم سارجنت ریندی درموند شما رو تشویق میکنن که خودتون رو آماده بکنید، آمادگی‌های فیزیکی، آماده‌های زبان انگلیسی، اینها رو همه رو داشته باشید که امیدوارم که یه موقعی در باز بشه. ولی در حال حاضر پوزیشنی که برای شما باشه فعلا ما تو ذهنمون نیستش، ولی من میتونم بگم که با خانم سارجنت درموند مستقیما تماس بگیرید. Can we have your email address on the screen that they can contact you if you don't mind? Absolutely. It's Wendy, WENDY, .Drummond, DRUMMOND, @torontopolice.on.ca. Okay, and we have another domain. It goes with your badge number, so the control room, they're going to put that on the bottom, and that is your email address. That's right, yes. badge number و آدرس ایمیل خانم درمن اینجا هستش که مسئول کارگزینی پلیس تورنتو هستن. میتونید با ایشون تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. من فکر می‌کنم یه خط دیگه داریم. خانم روشنک ظاهرا در مورد کارمندی سوالی دارن که از اتاق فرمان این تلفن رو به ما وصل میکنن. اگر شما هم سوالی دارید میتونید با شماره تلفن 647 847 3455 تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بکنید. ببخشید خانم روشنک ظاهرا خطشون قطع شد. خانم بهاره رو خط هستن. خانم بهاره سوالی دارن در رابطه با ایمپلویمنت که من الان سوالشون رو ببینم که در مورد چی هستش. اوکی، اجازه بدید ما یک کوتاه I think so. ببخشید شما به خط هستید؟ بله بله. شما خانم؟ من بهاره هستم. بله خانم سلام، خسته نباشید. سوالتون در رابطه با چی هستش؟ سوال من در مورد این هستش که من تصمیم دارم که وارد کالج بشم و رشته پلیس فاندیشن رو ادامه بدم. انگلیسیتون در چه حاله؟ من آیلتس 5 هستم. آیلتس 5 نیاز دارم که زبانم رو قوی کنم در حقیقت. درسته. خب زبانتون در حدی هستش که الان سوالتون رو از خانم سارجنت درموند به انگلیسی بپرسید؟ ترجمه میدم الان فارسی بپرسم. Okay, sure. بفرمایید. So she preferred to ask her question in فارسی. بفرمایید، خواهش میکنم. من الان داشتم خط رادیو رو گوش میدادم و این سوال برام پیش اومد که اگر دوره آکادمی نگذرونیم، حالا وارد کالج یا دانشگاه نشیم، هم میتونیم وارد نیروی پلیس بشیم اگر حالا یه سری از مشخصات رو داشته باشیم. درست. میخواستم ببینم که به چه شکل است. آیا بهتره که یعنی مزیتی داره کسی مثل من که حالا میخواد وارد کالج بشه و این 2 سال رو بگذرونه، یا اینکه من وقتم رو هدر ندم و بیام حالا زبانم رو یکم ارتقا بدم و اپلای کنم برای حالا پلیس شدن؟ اتفاقا سوال خیلی خوبی کردی بهاره خانم. اجازه بدید پاسخش رو از طریق رادیو خدمتتون بگیم. خیلی ممنون. متشکرم. خدا نگهدار. So Bahara is working on her English. She's on grade 5 in IS. Her English is pretty good. Now she is anticipating to go to the college and study probably law enforcement or police foundation. Okay. So her question is, am I going to be wasting my time? What is the minimum requirement? Like, because these colleges, like a lot of people don't know that, these colleges, they are private and they are not run by the Toronto Police. No, they're not. And we get this question quite a lot. And when they ask, is it wasting my time? Our thought is no. And no learning is wasting your time. But
do we recommend you take a specific law or a policing foundation course to become a police officer? That's not a requirement. So our advice is take a subject or course that you are interested in, that you're going to do well in, because you also have to think in the back of your mind, what if policing doesn't work out for me? If I've taken policing foundations and I don't become a police officer, what am I going to do with that knowledge and education that I've just received? Are you going to go into security? Well, that would, you would be able to use that information and knowledge. Going to school and getting a post-secondary education provides you with a number of things. Teaches you time management, research, communication skills, lived experience, how to socialize. There's so many things that go on when you're getting education. So it's not necessarily the topic, it's the experience. So pick a topic, pick a school, a subject that you enjoy, that you feel that, regardless of your career path, you're going to continue with and go from there. But our minimum requirement is just a high school diploma accepted in Ontario. That's right. There is no requirement for a post-secondary education at this time. So if you're going to take a post-secondary, take something that you enjoy and do well at it. Perfect. بهار خانم، امیدوارم که پاسختون رو گرفته باشید. حداقل مدرک تحصیلی برای پلیس شدن های اسکول دیپلم یا دیپلم دبیرستانی که هستش که آنتاریو تاییدش کرده باشه، یعنی بتونید شما در آنتاریو این مدرک رو قابل قبولش کرده باشید. ولی اگر چیزی میخواید بخونید، خانم سارجنت درموند پیشنهاد میکنن چیزی بخونید که دوست دارید، چون اگر مثلا 2 سال شما پلیس فاندیشن بخونید بعد نتونید وارد نیروهای پلیس بشید، خب یه مقدار درها براتون بسته میشه. اجازه بدید با روشنک خانم که خیلی وقت روی خط هستن در مورد ایمپلویمنت، در مورد چه موضوعی سوال دارید؟ خانم روشنک روی خط هستید. سلام. سلام آقای صفایی، ممنون از برنامه‌تون، مهمون خوبتون. من حقیقتش لیسانس شیمی هستم. خیلی علاقه دارم که برم تو بخش جرم شناسی و حالا صحنه جرم و لابراتوار و اینا. میخواستم بدونم، اینو شنیده بودم که احتمالاً این اینترنال باید اپلای بشه، ما باید قبلش وارد سیستم شده باشیم و بعد این پست جابا اینترنال. حالا میخواستم بدونم که من از کجا باید شروع کنم که وارد بشم. و انگلیسیتون در چه حدی هستش خانم روشنک؟ خوبه. خیلی خوبه. اوکی. میتونید سوالتون رو به انگلیسی مطرح بکنید؟ جرم شناسی رو نمیدونم حقیقت. جرم شناسی میشه کرمینولوژی. یا مثلا اون چیزی که من فکر میکنم شما دنبالش هستید، فکر میکنم CIS رو زیاد میبینید. فیلمای یه آمریکایی هستش که یه سریال CIS هستش در مورد کرایم سین هستش، صحنه های جرم، یا در مورد لابراتوار. اوکی، عالی. میتونم ببخشید صدای بیبی منم میاد که اوکی، بسیار خوب، هیچ مسئله نیستش. من پاسخ سوالتون رو از طریق رادیو خدمتتون عرض میکنم. باشه، حتما. زنده باشید. So Roshanak has a university degree in chemistry, and she likes to join Toronto Police, but not as a police officer, and she likes to work in, I think, crime scene or criminology field. She heard this is an internal job, but can she apply from external as well? In fact, she can. We do have civilian forensic officers, scenes of crime officers. So that is a civilian stream within the service. We still have uniform members that perform those functions as well. But there are opportunities for civilians in that field. They are specialized positions, and they don't come up all that often, but it's a case of continuing to visit our website, signing up for email alerts whenever new positions are posted. That way you'll be able to get notification when they become available. روشنک خانم، ما همچین شغلی داریم که اصطلاحا ما بهش میگیم فورنزیک یونیت، مکانی هستش که با کرایم سین هم افسر پلیس اونجا کار میکنن و هم کارمندهایی هستن که در مورد کرایم سین و صحنه های جرم تجربه دارن، قسمت های مختلفی دارن، لابراتوار دارن و شما به عنوان کارمند مستقیما میتونید برای اون پوزیشن ها اپلای بکنید، فقط برای اینکه یه وقت اینها رو از دست ندید، چون اینها شغل ها میاد و میره. این اپلیکیشن ها مثلا
این ماه اومده بعد رفته، یعنی دائم نیستش. من پیشنهاد میکنم که حتما برید توی وبسایت ما tps.on.ca career و اونجا شما ساین اپ بکنید، یه اکانت باز بکنید، ایمیلتون رو برید و وقتی که این شغل ها اومد بلافاصله برای شما ایمیل میاد و شما بلافاصله رزومتون رو میدید و امیدوارم که در مراحل قبول بشید. ظاهرا علی آقا روی خط هستن، در مورد کانترکت با پلیس سوالی دارن. علی آقا روی خط هستید دوست عزیز، در مورد کانترکت پلیس اگه سوالی دارید من در خدمتتون هستم. منظورتون چی هستش که کانترکت با پلیس؟ سلام ارشد جناب مصطفی، امیدوارم که خوب باشین. تشکر. من سوالم در ارتباط به اینه که اگر ما به واسطه حالا بیزینسمون بخوایم ساب کانترکت پلیس بشیم چیکار باید بکنیم؟ یعنی مثلا چه کانترکتی؟ من کمپانی پست کنترل انیمال ریمووال دارم. فرض کن بخوام لوکیشن های پلیس رو، چون سابقا من با یه کمپانی بودم که انجام میدادیم، چند تا از لوکیشن های پلیس رو ما انجام میدادیم. بله بله. حالا میخوام بدونم که از چه مسیری من باید وارد بشم بتونم که به عنوان ساب کانترکتور پلیس کار کنم. بسیار خوب، چشم، من پاسختون رو از طریق رادیو عرض میکنم خدمتتون. خیلی ممنون از تماستون. ممنون. So Ali has a pest control company. He likes to work as a subcontractor for Toronto Police. What a step that he has to take? So to contract his services. So those services are put out to our financing unit. And anybody wanting to put in a bid, there's a spot on our website for that. And they can send an email and apply for those different contracts. So when they go to the website, which area they have to navigate? They're going to go into I believe it's the financial. There's a tab for financial, and if you go in there, there's a link to an email in which they can submit their request. So there is a posting there, or they can send their email? It's just a spot for people to submit their requests for contracts. Okay. علی آقای عزیز، شما وارد وبسایت ما بشید لطفاً و قسمتی هستش به اسم قسمت فایننس پیدا بکنید. از گوگل هم میتونید استفاده بکنید و اونجا خودتون رو ببرید ایمیلش رو نگاه بکنید و اونجا ایمیل بفرستید برای قسمت فایننس که یک دپارتمنت کاملا جداگانه ای هستش و امیدوارم که بتونید اون کانترکت رو بگیرید. خیلی هم ممنون از تماستون. آقای فرخ سوالی دارن در رابطه با مقایسه پلیس کانادا و پلیس آمریکا. سوال جالبی هستش، هر وقت خطشون آماده شد با آقا فرخ صحبت میکنیم. شما تلفن 647 847 3455 شما تلفن مستقیم ما هستش. آقا فرخ خط هستی دوست عزیز، من در خدمت شما هستم با سوالتون. سلام سرکار مصطفی، پلیس خوب و خانم پلیس. من از آمریکا زنگ میزنم. بله. یه سوالی داشتم درباره اینکه آیا قبل از انتخاب به پلیس شدن یا پلیس بودن چک سایکولوژیک چک میکنن اونجا؟ چون من اینجا نمیگم همه، ولی بعضیا که وقتی مثلا دبستان یا دبیرستان بودن کسای دیگه اذیتشون میکردن، زورشون نمیرسید، حالا رفتن پلیس شدن، یونیفرم پوشیدن و یه اسلحه دارن، میتونن به اونام زور بگن. بله. و در ضمن اینجا یه نفر از پله میفته مثلا مچ پاش درد میکنه، 10 تا پلیس میان، ولی وقتی یکی رو میکشن یکی هم پیدا نمیشه. توی 7-11 من باستادن دونات میخورن. از کجا آمریکا زنگ میزنید آقا فرخ؟ من ویرجینیا. خیلی ممنون. من پاسختون رو هم خودم و خانم وندی جرمون از طریق رادیو خدمتتون عرض میکنم. خیلی ممنون از تماستون. خیلی ممنون. زنده باشید. So Farrokh is calling from Virginia. Okay. He's curious about qualification to become a police officer. Do they have to pass some psychology test? Because he's comparing U.S. American police and Canadian, and he thinks that a lot of people, they had problem in their childhood and they developed some sort of obsession
and then when they grow up, they become a police officer, and they are not serving the public as they're supposed to. So he's comparing with Canada. Are we following the same procedure? What is the requirement for having a healthy mind? Actually, that's a very good question. And our hiring procedures are different than a number of different areas in the United States. Yes, we do have a very strict psychological testing. There's a written test, there's a interview testing, and there's a number of questions that are built in along the way through our hiring process that allows us to follow up with a person's past, with their behaviors, and clearly we want to select the best people for the job to serve members of Toronto, but also for that applicant's own health and safety, right? We talked earlier about policing being, it's a very traumatic job. There's dangers involved. There's things that we see and experience that really no person should have to. So we understand that, and in our hiring process, it is a very critical point of our process that allows us, one of the tools that allows us to select the best person for the job. So a short answer is, before you become a police officer in Canada, because I remember my time, I had to sit down with a psychologist for at least 1 hour and answering a lot of questions. So I had gone through a psychological test in order to become a police officer. That's right. آقا فروا خیلی ممنون از تماستون. پاسختون هستش که بله، من خودم شخصا وقتی که 16-17 سال پیش افسر پلیس شدم، یک ساعتی باید با روانشناس میشستم صحبت میکردم و یک تست های دیگه هم بودش که باید جواب میدادم. خانم ماهرو در مورد اینکه رزومه‌شون رو دادن و میخوان در مورد رزومه‌شون بدونن و پیگیری بکنن سوال دادن. درسته خانم ماهرو؟ سلام بله. خسته نباشید. چه لوتننت سفری و ممنون. چه پوزیشنی؟ خواهش می‌کنم. چه پوزیشنی شما اپلای کردید؟ من برای اکانت پیبل اپلای کرده بودم. اکاونتنت یعنی واسه حسابدار؟ بله. میخواید سوالاتون رو به انگلیسی بپرسید یا به زبان مهم نیستش، میتونم فکر کنم از پسش برمیام. خب اگه بپرسید کار منو راحت‌تر میکنید. خانم سارجان مستقیما سوالاتون میشن. So she looks like she would like to she would like to question herself in English. Excellent. Hi, Sergeant Roman. Good afternoon. Good afternoon. This is Mahruz talking to you. Nice to talk to you. I have a question for you. I think in December I applied for accounts payable in downtown area. But since then I know that if I didn't get any phone call, it means that I wouldn't accept it. But I'm wondering, is there any possibility? Is there any other position? Because I know that the accounts payable or in accounting section, there isn't any job available all the days, all the time. So I should wait maybe some years. Well, I wouldn't say years, but we do have a number of positions that come up often that that you should apply for. Being a very large organization, we do get hundreds of applications, and it is difficult to respond to all of those. Applications, when they're submitted, are valid for 1 year, and if and if you didn't hear back within that 1 year, then your application would no longer be valid, and you would have to reapply. But keep checking that board, keep checking our civilian opportunities, and don't give up. Don't give up, and I invite you to contact me personally. Send me an email. Can I have your email address, please? It is on their screen. They're going to put it on the screen. Are you watching us through the YouTube, or how do you? No, nothing. You just listening to us? Yes. Okay, so we're going to give you the email address, which is your badge 89081 at tps.ca. 89081 at TPS
.on.ca. No, just .ca. Just .ca? Just .ca. I'm the old-fashioned way. Yeah, and Okay. then my second question. My husband is a security guard working in a private company. How he can be able to be a law enforcement officer? Is there any training course that he can pass through the police company? Is there anything, or so he without wants just having the security what was it? There's no license he can do. Yeah, there's no other prerequisite requirement for training to become a police officer. Once you get hired, we do all the training. It's a 24-week training period in which we teach you everything: defensive driving, firearms, effective communication. All those really necessary tools are all done through our training. So there is no other course that he would need. I appreciate. And then law enforcement officer is under the civilian opportunity? For a police officer, it's uniform opportunities, and all other are civilian opportunities. Law enforcement is civilian or police officer? Law enforcement would be police. Oh, okay. So I should go and search there. Thank you so much, Mahru. We have we almost end. That you will be safe, and thank you always. Thank you so much. I appreciate your call. Thank you. Bye. So I think we have time for one more phone call, and that would be Mrs. Sarah. Which courses should I get to become a police officer? سارا خانم، شما به خط هستید. دوست عزیز، میخواید بدونید که چه کورسی رو باید بگذرونید برای پلیس شدن؟ میخواید سوالتون رو به فارسی مطرح بکنید یا به زبان انگلیسی؟ من به انگلیسی میتونم صحبت. بفرمایید، خواهش میکنم Sergeant. So she's going to ask you that Hi, question. I hope you guys are having an amazing day. So I'm in high school right now, and I was wondering if there is like a specific course or like a club or anything to join to improve my skills to become like an officer. Excellent. There's no club per se. We do have our recruiters who mentor people who, just like yourselves, would like to have more information, would like to continue to self-develop themselves until they are in a position and they can apply. Courses, anything to do with mental health awareness, effective communication, de-escalation, those type of things are skills, transferable skills that you can use anywhere, but in particular are very important for policing. So those are things that I would look at when you're considering course selection. Those would be things that would benefit you and make you a competitive candidate. But I also, I would love to have you put in touch with one of our recruiters and help you develop your path to becoming a police officer. Okay, thank you so much. Great. Excellent. Thank you so much for your time. Thank you, Sarah. I appreciate for your call. Thank you. Bye. Unfortunately, we are at the end of the program. We have a lot of lines that are waiting for us. Can you promise us that you're going to come back? Absolutely. If not myself, maybe one of my recruiters. Thank you so much. خانم ها آقایون، متاسفانه در انتهای برنامه هستیم. بازپخش این برنامه از طریق فیسبوک پلیس و جامعه فارسی زبان که من به عهدهدارش هستم قابل پخش هستش و خود رادیو آرینا هم این برنامه مجددا پخش میکنه. اگر نتونستید قسمت‌های اولش رو ببینید، اطلاعات‌های خیلی مهم و خوبی داشتیم. من خداحافظی میکنم. So you can just say goodbye to the Persian community. Thank you very much for your time. I love coming here, and I look forward to anybody that emails me. If I can offer any assistance, I'll be more than happy to. خیلی ممنون. ایامتون بکام. That was fast. Yeah, this time it was. رادیو پلیس، برنامه‌ای از رادیو آرینا.